Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Те из вас, которые не знакомы с системой BHRIGU, просто выучите. This is the technique that I use among other techniques for predicting without a horoscope. Это одна из техник, которые я использую, когда мне нужно сделать предсказание без наличия гороскопа. Okay, let me quickly understand the amount of time I need to spend on this. How many people do not know this technique? Чтобы мне понять, насколько глубоко повторить эту технику, пожалуйста, сообщите мне, кто совсем не знаком с этой техникой, методологией. That way I will spend time on it or I will spend less time on it. Чтобы я понял, больше времени мне потратить на это или меньше. But I will still give, please comment on the comment section, but I'll still give some new pointers that has not been taught before. Но даже те из вас, которые уже знакомы с техникой, будьте внимательны, я дам некоторые новые пункты, мы не рассматривали. Sergey, how many people have said they do not know? Yeah, I'm just counting right now. Okay. People don't know. 12. Around 15 people said don't know. Okay, can I have one volunteer? I don't want his horoscope, but I want to predict, or I'll ask somebody over here to predict. Just one volunteer, no horoscope. Just tell me the age. Мне нужен один доброволец. Okay, let's take Arthadeep. Нужно всего лишь сказать возраст. Ну что ж, возьмем Артадипа. Okay. Arthadeep, what is your year running? Артадип, какой год идет прямо сейчас? Who wants to come and predict? Sir, 25th year. Can't see you on screen. Why can't I see you? Who wants to predict? Varun, you want to predict? Кто хочет сделать предсказание по этому факту, что 25-й год идет? Something happened to him? Own self. Sorry? Something of his own self. No. First thing you always ask, what is the month of birth? Because he might have completed 24 just 15 days back. So how many events would have happened? Кто-то начал делать предсказание, что что-то случилось с ним, и мистер Сунил сказал, что прежде чем давать эти предсказания, нужно всегда спросить, в каком месяце родился человек, потому что, возможно, 24-й год закончился, начался 25-й всего несколько месяцев назад. Birth is 25th March. 25th March. Okay. Дата рождения 25 марта. So roughly eight months have gone by. Yeah. То есть приблизительно 8 месяцев прошло. Okay, now
Now Varun, you predict. Events related to your first house, that is self, must have happened. Something related to your own self. That is still very vague. Something related to his health or inheritance or something related to his younger sibling health. Become more spiritual. Разные вещи говорят, что-то произошло с его здоровьем, или он получил наследство, потом был вариант, что-то случилось, сложности со здоровьем младших братьев, сестер. Один человек сказал некое продвижение в духовной сфере. Did a new leaf of life start after March? It's too early because you just finished 6 months. It's too early to predict, but one should expect a new leaf of life, some dramatic shift. Yeah, well, I had always been thinking of, doing workout as in physical workout because of my fat and all. So this is the year where, I just mounted that courage and found that time and joined a gym actually. So I'm regularly going to gym and doing morning workout on everything. So Varun, that is the biggest. Varun and Singh was right. Health. Yeah, health has improved a lot. And body. Yeah, a lot. Okay. Was 24th year a year of some shift? Maybe some family event would have happened, some family shifting somewhere, or some losses or something like that, or some pida. Well, Yeah, I was that year I was away from my family. I was studying in Dehradun. So yeah, I couldn't get timely sleep and food and whatnot. So yeah, there was some distance from home to jo hota hai. Surgery. И когда мистер Сунил спрашивает, что произошло, потому что смена 24 и 25 года должны были привести к какие-нибудь серьезные изменения. И молодой человек говорит, что действительно за прошедшие 8 месяцев произошло одно изменение. Он говорит, что всегда хотел заняться своим телом, поскольку есть излишний вес. И мечта была всегда, но только вот в последние месяцы он действительно на самом деле записался в спортзал, стал заниматься регулярно, ежедневно, каждый день. Когда мистер Сунил сказал, что один из наших участников был прав, случились определенные изменения со здоровьем нашего добровольца, испытуемого. И он сказал, что да, действительно здоровье заметно улучшилось. Затем мистер Сунил сказал, что в 24 год также несет изменения в сфере семьи, переезд семьи или какие-то сложности. Тогда наш подопытный сказал, что в этот год он учился в другом городе, поэтому страдал от того, что рядом нет семьи, не было возможности питаться домашней едой, нерегулярный сон и так далее и тому подобное. 23rd of your life, I do not know the situation of your father, but if 23rd of your life, your father or father's siblings would have traveled or an event in father's siblings' life, or one of your relatives or your health could have been focused that year, or one of your relatives could have traveled abroad or some travel. Sir, can it be my elder sister? Bang on. My elder sister was abroad. She was in London that time. She went on site. Yeah. Okay, Saji.
Затем мистер Сунил спросил, что в 23-й год твоей жизни твой отец или кто-то из родственников, особенно близких родственников, должен был отправиться в длительное путешествие, скорее всего, за границу. И наш парень отвечает, что да, моя сестра в этот год жила в Лондоне, за границей. 22nd year of your life, something related to career or an event in father's life or some love interest or some infatuation or something like that, or some event there. And it can also denote some travel or some spiritual gain. 22nd. All of that. All of those happened. Sorry. Затем мистер Сунил спрашивает, в 22-й год твоей жизни должны были произойти некоторые из следующих событий. Определенные изменения в карьере, определенные изменения, некое событие в жизни отца значимое, затем влюбленность или какой-то любовный интерес, затем длительное путешествие или некое духовное событие. И наш студент говорит, что все эти события случились в 22 году. Yeah. Ardip and Varun both had a question. Who wants to ask first? So why did you say infatuation or love? Sir, why did you say infatuation or love interest? I'll come to it. Make a note of this. At the end of this course, I will say. Sir, same question. Same question. Same question. Same question. Or day? If I give you the fruit now, you're going to be like my child who doesn't understand that his father works 20 hours, 7 days a week, 365 days, and just blows the money on video games and chocolates. He has no value for my hard work. So I want you all to do the hard work. It takes time. It takes time. Sir, the 10th house that you said career, can career broadly be business also? Of course. Profession, everything comes in there. Anything related to earning? It is just English language definition. Sir, one thing I have, observed after learning this BCP that you've taught, I've used it on few people, and when I focused on that, the 10th house, when it got activated, they all said, yeah, I started learning Java course or something, and which ultimately fetched them a job. So they started something significant, learning something significant, that ultimately after a year or 6 months, 8 months, they got a job through that. Okay. So maybe that can also be possible. Sorry. Несколько участников спросили мистера Сунила, как он увидел, что в 22-й год жизни была влюбленность или какие-то романтические отношения. Несколько прямо спросили, на что мистер Сунил ответил, что если я скажу, но если я вам скажу прямо сейчас сразу, вы будете похожи на ребенка, который не ценит деньги, которые зарабатывает отец. Он не понимает, сколько труда было вложено, и тратит деньги на всякую чепуху вроде видеоигр. Сказал, я хочу, чтобы вы поработали, чтобы узнать, как я увидел, что в 22-м году жизни могла быть какая-то любовная история. Затем наш студент сказал, что он также, используя эту технику, замечал, что когда активируется 10-й дом, у людей происходят какие-то значительные изменения в карьере или в бизнесе. Многие его друзья в этот период или в этот год, например, стали изучать Java, язык Java или какой-то другой язык программирования, что в итоге привело их к получению серьезной работы. 21st year of your life, we did 20, 25, 24, 23, 22, 21 now. So 21st now, okay? 21st of your life, there has to be some mood swings,
depression or change in mind or travel, or loan for house or shift in house, or something to do with vehicle, some problem with vehicle, or during vehicular, that kind of thing. Feedback. Yeah, I had a minor accident that time, and was very stressed because it was the final year of my studies. And then yes, definitely I went for Tirth Yatra. I did Gangotri Yamunotri Tirth Yatra that year. It was very significant, definitely. Okay. I know I will forget this. Okay. Right now, everybody can just press print screen. Okay. And we will discuss this after 2-3 months. Okay. I'm going to share something. If you all get the technique, it is fine. If you all don't get the technique, don't worry about it. Okay. After 2-3 months, visit this print screen and you'll understand how I predicted, where I failed, where I was in a hurry, etc. Okay, sir. Затем мистер Сунил спросил, что в 21 год твоей жизни, скорее всего, у тебя были серьезные перепады настроения, возможно, серьезная депрессия, переезд из одного дома в другой, а также какой-то несчастный случай или авария, связанная с транспортным средством. И наш студент говорит, что так и было. У меня было много стресса, поскольку это был финальный год выпускной, очень много волнений. А также у меня был незначительная авария, связанная с транспортом. И он сказал, что он сделал некую важную церемонию. Имя церемонии я, к сожалению, не запомнил. Тогда мистер Сунил сказал: прямо сейчас, пожалуйста, все сделайте принт-скрин как напоминание. Через 2 или 3 месяца мы вернемся к этому разговору, и к тому моменту вы уже будете иметь возможность увидеть, каким образом или почему я имел возможность предсказать все эти события, а также вы сможете дать комментарии, где я поспешил, где я был точен, где я был не точен. So, with Bhrigu Chakra Paddati, you do not require a horoscope. That is the actual system of Bhrigu Chakra Paddati. С этой техникой BHRIGU Chakra PADDATI вам реально не нужен гороскоп. Так работает эта техника. But